Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Raja cacāra also has these Videsi. Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada ki jai. Namchar Haridas Thakur ki jai. Prabhu Sagaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvati Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Shama Koda Radha Koda Giri Govardhan ki jai. Shri Vandavadam ki jai. Navadav Dham ki jai. Ganga Shumana Tulsi Bhakti Devi ki jai. Mananda Gauri Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. Go Prevedandi. All glory to Sabbatabodhis, all glory to Sabbatabodhis, all glory to Sabbatabodhis, all glory to Shri Guru and Shri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutadaya Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Bhastatya Deshatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Recording in progress. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Verse 11. rakṣaḥ-adhamena vṛkavad vipine samakṣaṁ. vaideha-rāja-duhitary apayāpitāyām. Bhrātrā vane kṛpaṇavat priyayā viyuktaḥ. strī-saṅgināṁ gatim iti prathayaṁś cacāra. rakṣaḥ-adhamena. By the most wicked among Rākṣasas, Rāvaṇa,
vṛka-vat, like a tiger, vipine, in the forest, asamakṣam, unprotected, vaideha-rāja-duhitari. By this condition of Mother Sita, the daughter of the King of Videha, apayāpitāyām, having been kidnapped, bhrātrā, with his brother, vane, in the forest, kṛpaṇavat, as if a very distressed person, priyayā, by his dear wife, viyuktaḥ, separated, strī-saṅgināṁ, persons attached to or connected with women, gatim, destination, thus, prathayaṁ, giving an example, cacāra, wandered. Translation: when Ramchandra entered the forest, Lakshmana was also absent. The worst of the Rākṣasas, Rāvaṇa, kidnapped Sita Devi, the daughter of the king of Videha, just as a tiger seizes unprotected sheep when the shepherd is absent. Then Lord Ramchandra wandered in the forest with his brother Lakshmana as if very distressed due to separation from his wife. Thus he showed by his personal example the condition of a person attached to a woman. Report in this verse the words strī-saṅgināṁ gatim iti indicate that the condition of a person attached to women was shown by the Lord himself. According to moral instructions, grihe-nadim vivarjayet. When one goes on a tour, one should not bring his wife. Formerly, men used to travel without conveyances, but still as far as possible. When one leaves home, one should not take his wife with him, especially if one is in such a condition as Lord Ramchandra when banished by the order of his father. Whether in the forest or at home, if one is attached to women, this attachment is always troublesome and shown by the Supreme Personality of Godhead by his personal example. Of course, this is the material side of strī-saṅgī, but the situation of Lord Ramchandra is spiritual, for it does not belong to the material world. Narayana parovyaktāt, Narayan is beyond the material creation. Because he is the creator of the material world, he is not subject to the conditions of the material world. The separation of Lord Ramchandra from Sita is spiritually understood as vipra-lambak, which is an activity of the Ladini potency of the Supreme Personality of Godhead, belonging to the Shringara, rasa, the bell of conjugal love in the spiritual world. The Supreme Personality of Godhead has all the dealings of love, displaying the symptoms called sattvika, sanchari, vilap, morcha, and unmada. Thus, when Lord Ramchandra was separated from Sita, all these spiritual symptoms were manifested. The Lord is neither impersonal nor impotent. Rather, he is Satchidananda Vigraha, the eternal form of knowledge and bliss. Thus, he has all the symptoms of spiritual bliss. Feeling separation from one's beloved is also an item of spiritual bliss, as explained by Srila Swarup Damodar Goswami, Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shakti. The dealings of love between Radha and Krishna are displayed as the pleasure potency of the Lord. The Lord is the original source of all pleasure and the reservoir of all pleasure. Lord Ramchandra therefore manifested the truth both spiritually and materially. Materially, those who are attached to women suffer, but spiritually, when there are feelings of separation between the Lord and his pleasure potency, the spiritual bliss of the Lord increases. This is further explained in Bhagavad Gita. Avajanati mamuda manushim tanam asritam param bhav vajananto mama bhuta maheshwaram. One who does not know the spiritual potency of the Supreme Personality of Godhead thinks of the Lord as an ordinary human being.
But the Lord's mind, intelligence, and senses cannot never be affected by material conditions. This fact is further explained in the Skanda Purana as quoted by Madhvacharya. There's 5 verses quoted. It was actually impossible for Rāvaṇa to take away Sita. The form of Sita taken by Rāvaṇa was an illusory representation of Mother Sita, Maya Sita. When Sita was tested in the fire, this Maya Sita was burned, and the real Sita came out of the fire. A further understanding is to be derived from this example, is that a woman, however powerful she may be in the material world, must be given protection, for as soon as she is unprotected, she will be exploited by Rākṣasas like Rāvaṇa. Here the words vaideha-rāja-duhitary indicate that before Mother Sita was married to Lord Ramchandra, she was protected by her father Vaideha-rāja. And when she was married, she was protected by her husband. Therefore, the conclusion is that a woman should always be protected. According to the Vedic rule, there's no scope for a woman's being independent, for a woman cannot protect herself independently. Translation: when Ramchandra entered the forest and Lakshmana was also absent, the worst of the Rākṣasas, Rāvaṇa, kidnapped Sita Devi, the daughter of the King of Videha. This is a tiger. Seizes unprotected sheep when the shepherd is absent. Then Lord Ramchandra wandered in the forest with his brother Lakshmana as if very much distressed due to separation from his wife. Thus he showed by his personal example the condition of a person attached to women. So this verse describes one of the very important events in the Ramayana. A lot of the story revolves upon the kidnapping of Sita and that Rama's attempting to get her back. Sita Devi கடத்தப்படுவது அவரை காப்பாற்றுவதற்காக ராமர் செய்யும் முயற்சிகளை பற்றி விளக்குகிறது. And as we all know, this whole story is very popular among the people. Though it is about the Supreme Lord, people can relate to it because it is very similar to activities in this material world. இது பகவானை பற்றிய கதை என்றாலும் கூட இது ஜட உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை ஒத்திருப்பதால் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள சுலபமாக அமைகிறது. At the same time, we should not think because people are so attracted to it that it is material. No, it's not material, it's spiritual. However, the Lord comes into the material world and performs different pastimes in different avatars to attract people. And though the people may be materialistic, if they become attracted to those pastimes, they get some spiritual benefit from that. So far back in the past of India and other countries of the world, the idea of telling stories and enacting stories in drama was very popular. So we have artists or reciters, narrators, singers, and actors and dancers who portray various pastimes of the Supreme Lord. நடிகர்கள், பாடுபவர்கள், நடனமாடுபவர்கள், கதை சொல்பவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து பகவானுடைய புனிதமான லீலைகளை நமக்கு நாடகத்தின் மூலமாக விளக்குகிறார். They also portray material events, material histories, such of famous kings, etc. அதே நடிகர்கள் அரசர்கள் மற்றும் பௌதிகமான மக்களை பற்றிய நாடகங்களையும் நடிக்கிறார். But we see that originally a lot of these forms arose because of depictions of the Supreme Lord. ஆனால் இந்த நாடக வழிமுறை பரமபுருஷ பகவானுடைய லீலைகளை சித்தரிப்பதற்காகவே முதலில் உண்டாயின. So when we depict the Supreme Lord in a drama,
or literary work, then it has great spiritual benefit. பகவானை நாடகங்களின் மூலமாகவோ இலக்கியங்களின் மூலமாகவோ சித்தரிக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக மிகுந்த ஆன்மீக நன்மை உண்டாகிறது. But we also have this provision that you should hear from a devotee. If you hear from a materialist, then it's like poison. அதே சமயம் நாம் பக்தரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் என்னும் ஒரு நியமமும் இருக்கிறது. ஜடவாதிகளிடமிருந்து கேட்போமானால் அது விஷத்தை போல அமைகிறது. So we can say the same thing about drama. If it's done by devotees, fine. If it's done by materialists, then it loses its potency. நாடகங்களை பற்றியும் நாம் இதை கூற முடியும். இது பக்தர்களால் நடிக்கப்பட வேண்டும். ஜடவாதிகளால் அது செய்யப்படுமானால் அது நமக்கு நன்மை தராது. Or if the kirtan is done by a devotee, very good. If it's done by a materialist, then again it becomes poison. பக்தர் செய்யும் கீர்த்தனம் மிகச் சிறந்தது. அதே ஜடவாதிகள் செய்யும் பொழுது அது விஷமாகிறது. But if the conditions are proper and devotees are doing everything, then one can get a great spiritual benefit. சிறந்த விதத்தில் அது பக்தர்களால் செய்யப்படும் பொழுது அதன் மூலமாக மிகுந்த ஆன்மீக நன்மை உண்டாகிறது. So the Lord is defined by having a form. பகவானுக்கு வடிவம் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. And we can describe that form. அந்த வடிவத்தை நாம் விளக்க முடியும். So that in itself gives great delight to the devotees. இதுவே பக்தர்களுக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது. So we'll find many descriptions in the Bhāgavatam of descriptions of Rama or Vishnu or Vṛraha or Krishna. பாகவதத்தில் ராமர், விஷ்ணு, வராகர் அவர்களுடைய வடிவங்களை அல்லது கிருஷ்ணனுடைய வடிவங்களை விளக்கத்தை நாம் காண்கிறோம். And the devotees get great delight from that. பக்தர்கள் இவற்றை கேட்பதன் மூலமாக மிகுந்த ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். One can also describe the various qualities of the Lord, and devotees also relish that. பகவானுடைய பல்வேறு குணங்களையும் கூட இவ்விதமாக விளக்க முடியும். அதையும் பக்தர்கள் ரசிக்கிறார்கள். And one can also describe the pastimes of the Lord, and the devotees get great delight from that also. அதே போல பகவானுடைய உன்னதமான லீலைகளை பற்றி விளக்கும் பொழுது அதிலிருந்து பக்தர்கள் பேரானந்தம் பெறுகிறார்கள். So we'll have many examples in the Bhagavatam: glorification of Krishna's form, glorification of his qualities, and glorification of his activities or lila. பாகவதத்தில் இதை போல கிருஷ்ணனுடைய உன்னதமான வடிவம், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகள் இவற்றை பற்றிய வர்ணனைகள் ஏராளமாக நாம் காண்கிறோம். And particularly the lila or the pastimes of the Lord become very attractive to the devotees. குறிப்பாக பகவானுடைய லீலைகள் பக்தர்களை பெரிதும் கவர்கிறது. And that is one of the reasons why the Bhagavatam has become very attractive to many devotees. பாகவதம் பல பக்தர்களுக்கு மிக பிரபலமாக இருக்கிறது என்றால் இதுவே அதற்கு முக்கிய காரணம். So when the Lord displays his pastimes, it provides a very, very wonderful activity, opportunity for the devotees to develop their devotion. பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதன் மூலமாக பக்தர்களுக்கு தன்னிடம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு மிகச்சிறந்த சந்தர்ப்பங்களை உண்டாக்குகிறார். Similarly, by hearing or reciting the pastimes of the Lord, then one can advance in devotional service. அதே போல பகவானுடைய லீலைகளை பேசுவது கேட்பதன் மூலமாக ஒருவர் பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேற முடியும். So through that glorification of the pastimes, description of the pastimes, then of course we also understand the wonderful qualities of the Lord, the wonderful form of the Lord. பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி பேசி புகழும் பொழுது பகவானுடைய அற்புதமான தன்மைகளை பற்றியும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So this is one of the very potent activities of bhakti. We call shravanam. இது பக்தியின் ஒரு மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த அங்கமாகும். அதை ஸ்ரவணம் என்போம். And kirtanam. மேலும் கீர்த்தனமும் கூட. So we can do lila kirtan, glorify the pastimes of the Supreme Lord. லீலா கீர்த்தனம் என்பது பகவானுடைய லீலைகளை மகிமைப்படுத்துவதாகும். Of course, Chaitanya Mahaprabhu has made everything very simple because he simply says you don't have to do that. You just chant the name of the Lord, Nam Kirtan. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதையும் மேலும் சுலபமாக்கி விட்டார். அவர் பகவானுடைய நாமத்தை மட்டும் நீங்கள் கூறினால் போரும், நாம கீர்த்தனம் என்று பிரச்சாரப்படுத்தினார். But through chanting the name, you can realize the form, the qualities, and the lila of Krishna.
நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணருடைய ரூபம், குணம், லீலைகள் இவற்றை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So we may not be so skillful at doing Leela Kirtan, but at least if we chant the name, we can get that realization. லீலா கீர்த்தனம் சாமர்த்தியம் நமக்கு இல்லை என்றாலும் கூட பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அதன் பயனை நாம் பெறலாம். So the pastimes of the Lord are very, very attractive. பகவானுடைய லீலைகள் மிக மிக கவர்ச்சியானவை. And just like Krishna's pastimes are very attractive, we also find the pastimes are very, very attractive. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளைப் போலவே மற்ற ராமருடைய லீலைகளும் மிகவும் கவர்ச்சியாக அமைகின்றன. And even common people take great delight in hearing about these activities of Lord Ramchandra. சாதாரண மக்களும் கூட ராமச்சந்திரனுடைய உன்னதமான லீலைகளை கேட்பதில் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். So though they may not be so spiritual or may not know philosophy, etc., they become attracted to all these wonderful pastimes of Ramchandra, and this helps them advance in devotional service. ஆன்மீகவாதிகளாகவோ தத்துவங்களில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களாகவோ இருந்தாலும் கூட சாதாரண மக்கள் பகவானுடைய இந்த ராமருடைய லீலைகளை கேட்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு ஆன்மீக நன்மை உண்டாகும். So that is one great advantage of the pastimes of the Lord. பகவானின் லீலைகளின் மூலமாக இந்த பெரிய நன்மை விளைகிறது. And as I say, it's a very popular type of activity. மேலும் இது ஒரு பிரபலமான செயல்முறையாகவும் அமைகிறது. We see that enacting the pastimes of Ramchandra has been current for thousands of years in India. ராமச்சந்திரனுடைய நாடகமானது பல காலமாக இந்தியாவில் பிரபலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And what do? They represent these activities of Ramchandra. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ராமச்சந்திரனுடைய செயல்பாடுகளை நாடகத்தின் மூலம் சித்தரிக்கிறார்கள். So, in representing Rama in dramas, then very conveniently, it follows a certain, structure. ராமரை நாடகங்களில் சித்தரிக்க வேண்டும் அதற்காக சில வழிமுறைகள், கட்டுப்பாடுகள் உள்ளது. So we have rasa in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் ரசங்கள் இருக்கின்றன. And we have one person, that is Rama or Krishna. They're the hero, the main figure. முக்கியமாக கதாநாயகனாக ராமரோ வேறு ஒரு அவதாரமோ விளங்குகிறார். And then we have the devotee related to the Lord. அடுத்ததாக பக்தர் இருக்கிறார். பகவானோடு ஒரு வித துணை இருக்கிறார். And through that relationship we get rasa. அந்த உறவின் காரணமாக ரசம் உண்டாகிறது. And in that rasa, then we get various other symptoms. So it mentions here in the purport how we get sattvika bhavas or vyabhachari bhavas, etc., etc. ரசத்தின் காரணமாக பல்வேறு விளைவுகள் தோன்றுகின்றன. இங்கு கூறியுள்ளதைப் போல சாத்விக பாவம், வியாபச்சாரி பாவம் போன்ற பலவிதமான அறிகுறிகள் வெளிப்படுகின்றன. So all these combine, and this is what produces the rasa. இவை அனைத்தும் ஒன்று சேரும் பொழுது, இணையும் பொழுது ரசம் உண்டாகிறது. And the rasa produces bliss. ரசம் நமக்கு பேரானந்தத்தை தருகிறது. So we take the same structure in the drama that we perform in the material world. And there we have Ramchandra. ஜட உலகத்திலும் கூட இதே ஒரு வழிமுறையை நாம் ஏற்கிறோம். அதிலும் ராமச்சந்திரன் எனும் கதாநாயகர் இருக்கிறார். And then we have the devotees like Sita. சீதா தேவியை போல பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். And then they have the relationship, which is the sthāyi bhava, which in this case is madhurya rasa. அவர்களுக்கிடையே ஒரு உறவு இருக்கிறது. அதை என்போம். இந்த விஷயத்தில் அது and through the interaction, then we'll get the various bhavas like sattvika bhavas and vyabhachari bhavas and anubhavas, etc. இவை உண்டாகும் பொழுது சாய் பாவத்திலிருந்து வியாபச்சாரி பாவம், சாத்விக பாவம் போன்ற பாவங்கள் வெளிப்படுகின்றன. So in analyzing the rasa, then it has these two aspects. We have the coming together of the two, that is Sita and Rama together, and then we have Sita and Rama separated. இவ்வாறு இந்த ரசங்களை நாம் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அதில் இரண்டு அம்சங்களை நாம் காண்கிறோம். ஒன்று சீதையும் ராமரும் இணைவது, அடுத்தது சீதையும் ராமரும் பிரிவது. And then we'll have different sets of sattvika bhavas, vyabhachari bhavas, etc. Because the
response, the interaction is slightly different. அந்த இரண்டு நிலைகளும் வேறு வேறு விதமாக சாத்விக பாவம் யமச்சாரி பாவம் போன்றவை உண்டாயின்றன. ஏனென்றால் இந்த இரண்டு நிலைகளும் மாறுபட்டவையாகும். Yeah. So in other words, when a dramatist writes a play in the material world about Sita and Rama, then he's actually portraying the different elements of rasa. ஒரு நாடக ஆசிரியர் பகவானுடைய கதையை இந்த ஜட உலகத்தில் சித்தரிக்கும் பலவிதமான வருகிறார். And then the audience or the listeners, they perceive that and they also identify with the characters in that drama and they also experience rasa. அதை பார்க்கக்கூடிய மக்களும் கூட அந்த கதையில் உள்ள பாத்திரங்களோடு தங்களை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக அவர்களுடைய ரசங்களை பார்ப்பவர்களும் அனுபவிக்கிறார்கள். So in other words, this is a method by which the drama is a method by which if done properly with devotees, then the devotee on seeing that, he can also experience a similar type of rasa. ஒரு நாடக வடிவமானது பக்தர்களை கொண்டு சரியான விதத்தில் செய்யப்படுமானால் அதை பார்க்கக்கூடிய பக்தர்களும் அந்தந்த ரசங்களை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். So this is we could say is the ultimate goal of a spiritual drama. இதுவே ஒரு ஆன்மீகமான நாடகத்தின் இறுதி லட்சியம். Of course, because we're in the material world and we're not perfect, then we cannot experience that perfectly. ஜட உலகத்தில் நாம் முழுமையற்றவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் முழுமையாக தர்சனங்களை நாம் அனுபவிக்க முடியாது. But then when we do experience it perfectly, then we can actually enter into the real pastimes. ஆனால் அதை முழுமையாக நாம் எப்பொழுது அனுபவிக்க முடியுமோ அப்பொழுது அந்த லீலைக்குள் நிஜமாகவே நாம் நுழைகிறோம். So the scriptures give us an outline of these various pastimes of the Lord. சாஸ்திரங்கள் பகவானுடைய இந்த வேறு வேறு லீலையை பற்றிய ஒரு மேலோட்டமான ஒரு விளக்கங்களை நமக்கு தருகின்றன. And of course the Bhagavatam is quite summarized, and in the Ramayana we'll get more details of the pastimes of Rama. பாகவதம் மிக சுருக்கமாகவும் ராமாயணம் மிக விளக்கமாகவும் ராமச்சந்திரனுடைய லீலைகளை வர்ணிக்கின்றன. But by identifying and with those pastimes, then we can actually enter into them, experience them, and develop spiritually. அந்த லீலைகளை நாம் முழுமையாக அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் அந்த லீலைகளுக்குள் நுழைய முடியும், அவற்றை ஆன்மீகமான தளத்தில் அனுபவிக்கவும் முடியும். Hare Krishna. That was pronounced Gurumaj. But the process which you have explained about experiencing the rasa is whole good for only the devotees, in the sense the standard of devotees what has been defined in the Gaudiya Mata Sampradaya. But in India, the normal culture what we see is that anyone who just has faith in God is considered as a devotee, and many of them keep performing such dramas or poems and other things. But the effect of this is on the devotees may not be good enough, but really the public get good sort of feeling and response. How do we categorize that sort of feeling, sir? Well, if we translate that. நடிக்கப்படுகின்றன. இது சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு விதத்தில் நன்மையை வழங்கினாலும் கூட பக்தர்களுக்கு இதை பரிந்துரைக்கலாமா என்பதை பற்றி விளக்குது. Well, if they're complete atheists and offenders and they're trying to enact Rama's pastimes or Krishna's pastimes, then I think the effect would be completely opposite. In fact, they probably would mock them instead and do caricatures or whatever. They would offend through their acting, so that would be useless. நாஸ்திகர்களோ அபராதிகளோ பகவானுடைய லீலைகளை நடிக்க ஆரம்பிப்பார்களானால் அதன் மூலமாக அவர்கள் தவறாக பகவானை சித்தரிப்பார்கள். அதன் மூலமாக தீய விளைவுகளே உண்டாகும், நன்மை உண்டாகும். But if they have some faith, then obviously sincerely they try to convey some of the nature of those sentiments, so then it's somewhat beneficial. ஓரளவு நம்பிக்கையோடு உண்மையோடு அவர்கள் அந்த பகவானுடைய லீலைகளை சித்தரிக்க முயல்வார்களானால் அதன் மூலமாக சிறிதளவு நன்மை கிடைக்கும். If they were more spiritually advanced or practicing pure bhakti, then they could actually do that more effectively and convey more of the spiritual import of those characters. மேலும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களாகவும் சிறந்த பக்தர்களாகவும் அவர்கள் இருப்பார்களேயானால் அவர்கள் நடிக்கும் நாடகத்தின் மூலமாக மிக உன்னதமான விளைவுகளை நாம் பெறக்கூடும். Hare Krishna Maharaj.
Maharaj, Srila Prabhupada has quoted in so many ways that women are dependent on either father or husband or son. But nowadays we are seeing that women are claiming equal rights or more than their male. So how to tackle this situation when it comes to the family? பெண்கள் ஒருவருடைய பாதுகாப்பில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால் இப்பொழுது பெண்களுக்கு சம உரிமை மற்றும் மேலும் உயர்ந்த பதவிகளை தர வேண்டும் என்னும் விதத்தில் ஒரு போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் நாம் இதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வோம்? They're claiming more now? Which means what? No, more than equal. Okay, that's what he said, didn't he? He said more than equal. Huh? So it's a problem because one probably is, of course, the position of the husband. இது ஒரு பிரச்சனை தான். பெண்கள் உயர்ந்த பதவிகளுக்கு ஆசைப்படுவார்களானால் கணவருடைய நிலைமை பலவீனமாகிறது. So you have an incompetent husband, then naturally the wife is not going to tolerate that too much. திறமையற்ற கணவரை அத்தகைய மனைவி சகிக்க மாட்டார். Of course, traditionally in India, yes, she did tolerate. பாரம்பரியமாக இந்தியாவில் மனைவிகள் சகித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார். But then there may be limits also to that. அதற்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது. So that's one problem, that many of the husbands fail to do their duty as a husband. கணவர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை சரியாக செய்ய தவறியதன் காரணமாக கூட இந்த நிலைமை உண்டாகியது என்று கூறலாம். The other problem, of course, is that modern society itself in the world has this opposite tendency of making everybody equal. மற்றொரு காரணம், நவீன உலகத்தில் இத்தகைய மனப்பான்மை இருக்கிறது, அனைவரையும் சமமாக செய்ய வேண்டும் என்பது. Because of this, let's say, the tendency of the man to exploit the woman. இல்லாவிட்டால் பெண்களை சுரண்டுவது எனக்கூடிய தன்மை ஆண்களிடம் இருக்கிறது. So therefore they enact laws to, make equality in jobs, etc. இந்த நிலையின் காரணமாக உத்தியோகங்களிலோ பல விஷயங்களிலோ பெண்களை சமமாக ஆண்களுடன் நடத்துவது எனக்கூடிய ஒரு முயற்சியும் நடைபெறுகிறது. So this is also a reflection of the change of the role of women. இது பெண்களின் பங்கு எந்த விதத்தில் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது. So we'll see over the last 50 years that the number of women who are working is being much more. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. So in fact sometimes the women are working more than the men. சில சமயங்களில் ஆண்களை விட கூட பெண்கள் அதிகமாக உழைப்பதை நாம் காண்கிறோம். And they end up with better positions than the men also. So we get a lot of, due to the whole structure of modern society and the economy, etc., this is the result. But we also have to question, is this ultimately beneficial? ஆனாலும் நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால், இது இறுதியில் நன்மை பயக்குமா என்பது. And in the sense that can it keep the family stable? இது சமுதாயத்தை ஸ்திரமாக இருக்க உதவுமா? So that's of course a social question, and we may not know the answer for several generations. குடும்பத்தின் மேல் இதன் தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை உடனடியாக நாம் கூற முடியாது. பல தலைமுறைகளுக்கு பிறகு நமக்கு தெரிய வரலாம். But we do have some indications in the modern world that the young people now are not really interested in having families or getting married at all. So what's going to happen to the population? No population anymore. So society may destroy itself eventually. So of course we had many ancient societies, and some of them, they don't know why they disappeared. So many, they just disappeared. We don't know. Like in the Mayan civilization, before that many other civilizations in South America. In fact, they may have populations of several million people in those cities, and then suddenly disappeared. We don't know anything. Why they disappeared like that?
கடந்த காலத்தில் பலவிதமான நாகரிகங்கள் தோன்றி மறைந்தன. எதனால் மறைந்து போயின என்று நமக்கு தெரியாது. மாயர்கள் நாகரிகம் போன்ற பல நாகரிகங்கள் தென் அமெரிக்காவில் இருந்தன. அவை எங்கிருந்து அழிந்து போயின? பல லட்சம் மக்கள் இருந்தார்கள். அனைவரும் எங்கு போனார்கள்? இது நமக்கு தெரியவில்லை. So they may have disappeared because of weather conditions and this and lack of water, etc., or by wars or whatever like that. But in modern world, maybe because there's no more population, they disappear. Nobody's interested in having families anymore. வானிலையின் காரணமாக, தண்ணீர் பஞ்சத்தின் காரணமாக, யுத்தங்களின் காரணமாக அவர்கள் அழிந்திருக்கலாம். ஆனால் நவீன யுகத்தில் மக்களே இல்லை என்னும் காரணத்தினால் கூட நாகரிகம் அழிந்து போகக்கூடும். We can see around the world that the population is actually going down in some places. The most modern countries, like the Scandinavian countries, the population is going down. Japan also, population going down. So it's a problematic how to maintain even the economy when you're shrinking. So the number of children is less and the number of old people is more. It's a small amount, but it's very significant because that means 5 generations you maybe have less than half the population that you have now. So it's alarming. உலகம் முழுவதும் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகளில் நாம் இதை பார்க்கிறோம். ஜனத்தொகை படிப்படியாக குறைய ஆரம்பித்திருக்கிறது. இது உடனடியாக தெரியாவிட்டாலும் கூட ஒரு 5 தலைமுறைக்கு பிறகு ஜனத்தொகை ஏற்கனவே பாதியாக கொண்டு போகலாம். அப்பொழுது பொருளாதாரம் மற்ற விஷயங்களிலும் கூட சீரழிவுகள் உண்டாகிவிடுகிறது. So we don't really know what is the final result when we start changing the social structure, like the ancient structure. எனவேதான் ஒரு காலத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சமுதாய அமைப்பை நாம் மாறுபடுத்தும் பொழுது அதனால் விளையக்கூடிய விளைவுகள் என்ன என்பதை பல தலைமுறைகளுக்கு பிறகுதான் நாம் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Guru Maharaj, do you think that the reason for this type of condition is that we don't follow basically the concept of simple living and high thinking? எளிய வாழ்வு உயர்ந்த நோக்கம் என்னும் வழிமுறையை மக்கள் பின்பற்றாதனால் தான் இது உண்டாகிறதா? Well, we do have the structure of the varnashram system. If you follow that, you get one result, and if you completely give that up, then you may get some unpredictable result that we don't know about, which I'm saying is in modern society. It's not really based upon any scientific, research or anything about, population and families, etc., but we may get that result. So. வர்ணாசிரம கட்டமைப்பின் மூலமாக என்ன விளைவுகள் உண்டாகும் என்பதை நாம் முன்கூட்டி கூற முடியும். ஆனால் நவீன உலகத்தில் அத்தகைய எந்த விஞ்ஞானபூர்வமாக சமுதாய அமைப்பும் இல்லை. எனவே இதன் காரணமாக என்ன விளைவுகள் உண்டாகும் என்பதை நாம் முன்கூட்டியே கூற முடியாது. நிச்சயமாக தீய விளைவுகள் உண்டாகிறது. Vote online, please. Thank you, Maharaj. We have a question from Jeevana Gaura Hari Prabhu. Just 1 minute, please. Please. 1 minute. Thank you, Prabhuji. Maharaj, this question is in relation to Shiksha and Diksha. Like formally we see when a devotee gets initiated, then he's called as the initiated disciple of a guru. And the guru also accepts that he's a disciple. So there is a relationship and they know each other. In case of Shiksha also, Maharaj, is it like that the devotee should be known to the Shiksha guru? Or like because many devotees take inspiration, nowadays meeting physically it seems difficult also, but take a lot of inspiration. So is it like following the instructions of Shiksha Guru is actually Shiksha also, or the Shiksha Guru has to accept a particular person as Shiksha disciple? Well, we can say the same for Diksha also, because Diksha also, they may get Diksha, but they may not meet them personally. Even in Prabhupada's time, some got male Diksha. But Maharaj, there is a formal relationship in which the Guru knows him, at least knows him. Well, he didn't know much because he didn't even meet them. So the same, of course, could be with Shiksha, but I would think in terms of Shiksha, often they do have personal contact, but then, of course they may not also, but so either way. But we can get benefit from both. So officially, Maharaj, Yes, please begin. So officially, Maharaj, the Shiksha Guru may not be knowing even the Shiksha disciple, but still he may take inspiration. Is it allowed? Okay. Well, a person just hears, I suppose, from anybody, just like you read Prabhupada's books. So do you get any benefit from that? Yeah. Okay, so you're getting Shiksha, you're getting benefit. Though Prabhupada's separate, you're separate, you get some benefit. Thank you, Maharaj.
கேள்வி, தீக்ஷா குருவுக்கும் அவருடைய சிஷ்யருக்கும் இடையே ஒரு தனிப்பட்ட உறவு நிலவுகிறது. ஆனால் சிக்ஷா குருவுக்கும் அவர் சிஷ்யருக்கும் பார்ப்போமானால் அத்தகைய உறவு இல்லாமல் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதன் மூலமாக பயன் விளையுமா? அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், தீக்ஷா குருவையும் கூட அநேக காலங்களில் அவர் சிஷ்யர்களுக்கு தெரிந்திருப்பதில்லை. உதாரணமாக பிரபுபாதருடைய காலங்களிலும் கூட அவருடைய சிஷ்யர்களை பற்றி அவர் முழுமையாக தெரிந்திருக்கவில்லை. எனவே சிக்ஷா குருவிடமிருந்து நீங்கள் ஆர்வத்துடன் கற்கும் பொழுது அதன் மூலமாக நிச்சயமாக பலன் விளையும். சிக்ஷா குருவனுடைய தனிப்பட்ட சம்பந்தம் இருக்கவும் செய்யலாம், இருக்காமலும் போகலாம். இரண்டு விதமான நிலைகளுக்கும் சாத்தியம் இருக்கிறது. எனவே நாம் பிரபுபாதருடைய நூல்களை படிக்கிறோம், அதன் மூலமாக நமக்கு பயன் விளைகிறதா இல்லையா? அங்கும் நமக்கு நேரடியான தொடர்பு இல்லை, ஆனால் பிரபுபாதருடைய நூல்களின் மூலமாக தொடர்பு பிடிக்கிறோம். அதே போலவே சிக்ஷா குருவின் உபதேசங்களின் மூலமாக அவருடைய தொடர்பை கொள்வதும் நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதே ஆகும். Online questions. There's a question from Jivana Gavra Hari Prabhu. Please explain Vipralamba Bhava exhibited by the Lord in material and spiritual world. பகவான் பௌதிக உலகத்திலும் ஆன்மீக உலகத்திலும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய விப்ரலம்ப பாவத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்கம். Well, whether it's the material world or spiritual world, it's all spiritual. ஜட உலகமோ ஆன்மீக உலகமோ எங்குமே இந்த லீலை ஆன்மீகமானதுதான். However, in the spiritual world, the vipine may not last for extended periods as it does in the material world. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த விப்ரலம்பமானது ஜட உலகத்தில் இருப்பதைப் போல நீண்ட காலம் தொடராது. Thank you, Maharaj. Suresh Prabhu, do you want to ask the question? The meantime, I will ask another question. There's a question from Radha-rāja-duhitary. That is, in ISKCON temples, we don't emphasize much about Lord Rama. Why is it like that compared to Gaur Purnima and Singh Chaturdashi? What is that? ISKCON கோவில்களில் ராமர் In ISKCON, we do not celebrate much of Ram Navami compared to Gaur Purnima and Singh Chaturdashi. Oh, okay. Right? ISKCONில் அதிகமாக ராமருக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை. ஏன்? Well, we see that Mahaprabhu himself came to present Krishna and Radha and Krishna, and he also presented Bhāgavatam, and Bhāgavatam, Krishna is the main figure. மகாபிரபுவே ராதாகிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை நமக்கு உணர்த்துவதாகத்தான் அவதாரம் செய்தார். மேலும் அவர் பிரச்சாரம் செய்த பாகவதமும் ராதாகிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக நமக்கு கூறுகிறது. So therefore we put most emphasis upon Krishna. எனவே கிருஷ்ணருக்கே நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். But because Chaitanya Mahaprabhu is the Yuga avatar and he's non-different from Krishna, and he's presenting the process of Nam Sankirtan, then we also give great prominence to Chaitanya Mahaprabhu. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரே அவரும் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை நமக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார். இதன் காரணமாக நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். Thank you, Maharaj. This is a question from Manohar Mayapur Prabhu. Can we say the actors, when they get staunch faith and realize the goal of life by the mercy of devotees, they could cultivate the bhakti of Brajavasis easily compared to others? மற்றவர்களை விட இஸ்கானில் உள்ள பக்தர்களுக்கு பிரஜ பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக. What's the question? After getting faith. Oh, well, since we are exposed to Bhāgavatam and the activities of Krishna and Vrindavan through the Bhāgavatam, and we got the blessings of Chaitanya Mahaprabhu, then we got advantage over some people who have no access to Bhāgavatam at all, or even if they do, they may get some mistaken ideas about it. நாம் பாகவதத்தை படிப்பதனாலும் அதன் மூலமாக கிருஷ்ணனுடைய பிருந்தாவன லீலைகளை பற்றி கேட்பதனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருப்பதனாலும் நமக்கு பாகவதத்தை பற்றி தெரியாதவர்கள், பாகவதத்தை படித்தாலும் சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், அவர்களை விட ஒரு அதிக நன்மை நமக்கு இருக்கிறது. Today appears the day of Sri Rāmanuja-acharya. Would you like to speak some words of Sri Rāmanuja? ராமானுஜாச்சாரிய அவதார தினம். Well, Rāmanuja-acharya is one of the principal figures of the strī-saṅgināṁ. ராமானுஜாச்சாரிய ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தின் ஒரு முக்கியமான ஆச்சாரியர். Of course, there's a long history there. We have the Alvars, and then we have Jamunacharya preceding Rāmanuja-acharya. அவருக்கு முன்பே ஒரு பெரிய சரித்திரம் இருக்கிறது. ஆழ்வார்களும் யமுனாச்சாரியாரும் ராமானுஜருக்கு முன்பு தோன்றியவர்.
But Rāmanuja becomes very famous because of his literary contributions. ஆனாலும் ராமானுஜர் அதிக பிரபலமானதற்கு காரணம் அவர் எழுதிய இலக்கியங்களாகும். So he gave a firm standing to what was previously there by writing his commentary on the Brahma Sutras and other works. பிரம்மசூத்திரத்துக்கும் இதர நூல்களுக்கும் உரை எழுதியதன் மூலமாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு சிறந்த அஸ்திவாரத்தை அவர் ஈட்டார். And through those works he established that philosophy of Vishishtadvaita. மேலும் தன்னுடைய உபதேசங்களின் மூலமாக விசிஷ்டாத்வைதம் என்னும் தத்துவத்தை ஸ்தாபித்தார். So one of his main goals was defeat the philosophy of Shankaracharya. அவருடைய முக்கிய நோக்கம் சங்கராச்சாரியருடைய உபதேசங்களை முறியடிப்பதாகும். So a lot of his commentaries consist of that defeat, how he defeats the Shankara's arguments. எனவே அவருடைய உரைகளில் அதிகபட்சமாக சங்கரருடைய வாதங்களை அவர் முறியடிப்பதை நாம் காண முடியும். And because of that, we can say he was one of the first acharyas to re-establish the Vaishnava Siddhanta. இதன் மூலமாக வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்திய முக்கியமான ஆச்சாரியராக அவர் கருதப்படுகிறார். So after that we have Madhvacharya and Nimbarkacharya and others, but he was the first one to combat Shankaracharya's Mayavad philosophy. அவருக்கு பிறகுதான் மத்வாச்சாரியார் நிம்பாக்காச்சாரியார் போன்ற வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் தோன்றுகிறார்கள். எனவே சங்கராச்சாரியருடைய வாதத்தை முதலில் முறியடித்தவர் என்று நாம் ராமானுஜரை கொள்ள முடியும். Thank you, Maharaj. We see some of the people who are not bona fide preachers or come from some bona fide sampradaya. When they talk about Lord Ramachandra, the public get very much attracted and they experience some kind of happiness. So how do you know whether it is spiritual bliss or it's material enjoyment? அங்கீகரிக்கப்படாத சம்பிரதாயங்களிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் பகவானுடைய கதையை கேட்பதையும் மக்கள் அதை ஆனந்தத்துடன் கேட்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். இதை எவ்வாறு நாம் கொள்ள வேண்டும்? Well, it would depend on their faith. If they have genuine faith, I mean, it's an element of something spiritual there. If it is simply materialistic completely, they don't really have any understanding or faith at all, then we could say it's material sentiment. அதில் ஆன்மீகத்தன்மை இருக்குமானால், பக்தி கலந்திருக்குமானால் அதனால் நன்மை விளையக்கூடும். ஆனால் முழுமையாக ஜடத்தன்மையுடன் அவர்கள் இதை செய்வார்களானால் அதனால் எந்த நன்மையும் இல்லை. When we are separated from some person, we normally feel pain or we forget that person. But in the case of the devotees, how they are able to get happiness through separation and remember the Lord more? பொதுவாக ஒருவரை பிரியும் பொழுது நாம் துக்கத்தை உணர்கிறோம். ஆனால் எவ்வாறு பக்தர்கள் ஆனந்தத்தை உணர்கிறார்கள்? எவ்வாறு அவர்களுக்கு பக்தி அதிகரிக்கிறது? How do the devotees experience happiness in? Separation. Well, if you've developed a relationship with the Lord, then that happiness pervades everything. பகவானோடு ஒரு தனிப்பட்ட உறவை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்வீர்களானால் உங்களுடைய அனைத்து அனுபவங்களிலும் அந்த உணர்வு பிரதிபலிக்கிறது. So the separation there is also part of that bliss. எனவே அந்த பிரிவாற்றாமையும் கூட அந்த பேரானந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is quite different from the suffering in the material world. எனவே ஜடவுலக துன்பங்களிலிருந்து அது மிகவும் மாறுபட்ட ஒரு அனுபவம். Thank you, Maharaj. There are no further questions.